वाशीच्या लोकांक 5 स्टार हॉटेल प्रोजेक्ट कसोच नाका। बीजेपी सरकार जर हो प्रकल्प लोकांच्या माथ्यार मारता आसत जाल्यार तांकां भुजतले म्हण भारतीय मुक्ती मोर्चा उलयला। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान खंय ह्या 5 स्टार हॉटेल काडूंक पंचायत ते चीफ टाउन प्लॅनरा मेरेन सगळ्यांक बायपास केल्यात। Washi villages objections to in principle approval land conversion as settlement zone to set up 5-star hotel and villas by Ozone Laser and Resort Private Limited. Sir, we have come to know from the letter dated 22nd December 2015, Investment Promotion Board has recommended conversion of 82,595 square meters of orchard land in Washi compound. It is very important that he has to investigate in this matter because the panchayat has not got a proposal till date for this project. Now the entire Washi has taken a big U-turn and they are united. Because the Investment Promotion Board, let me say, has bypassed our panchayat, has bypassed the BDO, has bypassed the land revenue, has bypassed the chief town planner and the Development Investment Promotion Board on Godon Island, where the people are sitting in the office in US and controlling Washi, where the people are sitting in the office at West Bengal and Calcutta and controlling Washi. Do they know how the people of Washi are living? Kitla tanga meripoti potta, kitla tanga tras, do they know that? No. But something called Investment Promotion Board came for the forthcoming elections, update of money to receive, which they receive and we are not going to receive from Ozone corporates. Whatever the situation is, we will challenge the BJP government for the fraudulency and the high level of manipulation. They will not be spared. आता पळया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। प्रायोरिटी ऑटो व्हेंचर्सान ताळगांवां रेनो गाडयांचो नवो शोरूम शुक्रारा उक्तो केला। उक्तावणाक रेनो इंडिया ऑपरेशनाचो कंट्री सीईओ आनी मॅनेजिंग डायरेक्टर सुमित सावनी आशिल्लो। Customers, they really come first for us. I will be going to Margao and today we are inaugurating another facility in Margao. So Renault would be having 2 showrooms and 2 workshops in Goa. And then going forward, we will be further expanding towards the other side, which is the Mapsa side. So the intention is that we should be there for our customers, providing them the right service. इतले मजगती संत समाज संघटना सुदेश खुशाली नायकाचो सुवर्ण महोत्सवी जन्मोत्सव आणि देवस्थान महागौरव सुवाळो आयतारा सांजे कुडचड्यार रवींद्र भवनान मनयता। खरोखरच आनंद होत आहे की संत समाज संघटना ही आज माझा सुवर्ण महोत्सवी जन्मोत्सव साजरा करत आहे। आज बघितलं तर आपल्या मंदिरामध्ये ऑर्केस्ट्रा म्हटलं की लोक जवळ येतात, पण काही भजन कीर्तन ठेवलं तर कोणी येत नाही। ते हे नावापुरती असते, पण आपल्या तन मन धनानं जर आपण ती भक्ती सुरू केली तर आपण चांगले मोठं होऊ शकतो। माननीय सुदेश खुशाली नाईक सुवर्ण महोत्सवी जन्मोत्सव तथा देवस्थान महागौरव सोहळा येत्या दिनांक 29 मे 2016 रोजी संध्याकाळी ठीक 6:30 वाजता रवींद्र भवन कुडचडे येथे भव्य दिव्य स्वरूपात संपन्न होणार आहे। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आणि मयूर नाईक। बांदोडकार ट्रॉफी सर्तीची सेमीफायनल लायनअप शेनवारात हाल्ली। पयले सेमीफायनलीत स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा पुणे FC वांगडा खेळटले। दुसरे सेमीत डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आणि चर्चिल ब्रदर्स खेळटले। शेनवारच्या मॅचींनी स्पोर्टिंगान DSK शिवाजियन्साक 3-8-2 मारले। डेम्पो स्नोस अकॅडमी कडेन 1 गोलान हारले।
हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.